Hello, good people. Emmanuel Science Safari bring you the Promise Insurance Show, and this time tugenda mu kitundu kya kusatu ekya history ya yinsuwa munsi yonna. Naye nga tetunagendayo katuke tuwulizeko lino essomo. Guno omusomo ogwali mu myaka gya 80 olwo omukulu gwe bayita Jim Rohn kati yafuuka mugenzi naye nga alina ebigambo byagamba ebiseera ebyo ndowooza bisobola otukwatako naffe mu Uganda oba ne mu Africa mu biseera bino. Tubiwulirize tulabe. It's good to study the majors. In our weekend seminar we teach. Some people don't do well because they major in minor things. You've got to be on the lookout. At the end of every week, end of every month, you've got to check, make sure you're not spending major time on minor things. Okay, we go through that whole series. Majors and minors. Now, let me give you two phrases before we get to the four majors. This will set it up and you'll see where I'm going. Two key phrases for your notes. Here's the first one. Life and business is like the changing seasons. That's the first phrase. Life and business is like the changing seasons. One of the best ways to describe life, it's like the seasons. Frank Sinatra sings, life is like the seasons. Now here's the second phrase. Very important. You cannot change the seasons, but you can change yourself. You can't change the seasons, but you can change yourself. And see, that's how life gets better for you, not by chance, but by change. Now, here's the four major lessons in life to learn. I've got my first book finished, came out a couple of weeks ago. This is in it, the four major lessons in life to learn. Here they are. Number one, learn how to handle the winters. That's lesson one. They come right after falls, with regularity. Some are long and some are short and some are hard and some are easy, but they keep coming. You must learn to handle the nights. They come right after days. You must learn to handle difficulty. It comes right after opportunity. You must learn to handle recessions. They always follow progressions. For the last 6,000. See, it isn't going to change. The lesson you must learn is how to handle it. And there's all kinds of winters, right? The winter when you can't figure it out. The winter when it all goes smash. The winter when it turns belly up. The winter when it won't work, when you've run out of money and you've got a broken heart. See, those are winter times. There's all kinds. Economic winters, social winters, personal winters. When your heart is smashed in 1,000 pieces and the nights are unusually long, your prayers seem to go no higher than your head. It's wintertime. Barbara Streisand sings, it used to be so natural to talk about forever, but used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. You don't sing me love songs, and you don't say you need me, and you don't bring me flowers anymore. A song of winter. But see, the disappointments come. Those are normal. That's part of life. But the question is, how do you handle it? How do you handle the coming winters and the disappointments and the downtimes? Well, you can't get rid of January by tearing it off the calendar. But here's what you can do. You can get stronger, you can get wiser, and you can get better. The winters won't change, but you can. And that's how life changes for you. See, before I understood, when it was winter, I used to wish it was summer. I didn't understand. When it was hard, I used to wish it was easy. I didn't know. And then Mr. Schoaf gave me a part of his very unique philosophy when he said, don't wish it was easier, wish you were better. See, that triggered my whole life change.
Don't wish for less problems. Wish for more skills. Don't wish for less challenge. Wish for more wisdom. That's the key. So that's lesson 1. Learn how to handle the winters. Here's lesson 2. Learn how to take advantage of the spring. That's the second one. Spring is called opportunity. And spring follows winter. What a great place for it. If you were going to put it somewhere, that'd be the place to put it, right after winter. And pray tell, how often does spring follow winter? Every year with regularity, 6,000. You can almost count on it. See, opportunity always comes. Days follow nights. Isn't that terrific? Opportunity follows difficulty. But here's what you must learn to do. Underline these 2 words in that key phrase. Take advantage. Underline those 2. You must learn to take advantage of the spring. See, just because... Kati, tumuliza omukulu, katutandike essomo lyaffe, kubanga atuwadde perspective ennungi. Abadde atugamba mu bulamu bwonna wabeerawo 4 seasons. Ddala abazungu bo balina seasons 4, ffe tulina just 2. Dry ne wet season. Mu mwezi gwa Museenene wabeerawo enkuba paka nga mu mwezi gwa December. Naye wabeerawo muzira atera kujja mu bazungu ye winter ibeera nga wet season yaffe wano. Era bantu bagitegekera wabeerawo kabanga just muzira na mpewo. Naye nga birina okuba nga biri regular. Kati bwe bituuse tulina okumanya nti no tetulina kubyevuma, tetulina kugamba ate ekiki lwaki byabaddewo. No, tulina okumanya biri part of life. Obulamu bw'ensi eno bulina webubeera. Naye era oyotenga advantage nti no wavaawo omuzira ogwo waliwo spring. Waliwo season endala gye bayita spring, watandika okukula ebimuli n'ebikoola. So eyo yonna season endala. Okay, katutandikire wano wetwakomeye luli. Eno yali emblem ya Phoenix. Naye katuka tulabe ensonga endala ezaasosomoza oba ezaakyusa ekigambo kya yinsuwa mu nsi yonna. Money matters. Okay, World War I was not insured, but its effects were deeply felt by the industry. Bagamba Sematala yasooka yayita alina insurance, tebamuinsuringa naye ng'era ya-affectinga nnyo obulamu bw'ensi eno oba n'ensi we yatambula. Ddala ne mu insure mu nsi yonna yonna nga wetulaba. This was not only through enormous human tragedy that conflict had wrought. There was also a change in world and monetary politics. Free trade came to a halt and currencies began showing volatile moves. Wano batugamba yes wadde n'abantu baafa naye ekintu ekyasinga okutuuka waliwo kigambo kya sente, politics yali baddeyo ati siyaasa w'ensonga z'essente mu nsi yonna n'ebintu by'okugamba okutambuliza wamu eby'obusuubuzi mu nsi nga tebiriko emisoso, tekuliko visa, byakoma ekiseera ekyo kubanga ne sente currency ensimbi zakyuka zaali zikyukakyuka ku speed eya kizungirizi. Kati girabe. International insurers found themselves having to find ways to hedge against currency losses. Era ba insuwa ebiseera ebyo baalabira ddala abakola mu nsi ez'enjawulo balina okufuna amagezi okulwanyisa losses oba sente zaabwe okunafuwa. Balina okulaba engeri gye bakirwanyisaamu. Life insurers, especially in inflation-ridden countries such as Germany, were forced to recalculate the premiums. Era ddala aba insuwa b'obulamu be basobola okufuna kino ekizibu ddala nkati nga mu nsi ezalina kye bayita inflation, esente okuggwamu amaanyi ku speed ey'ekizungirize nga Germany. Jjukira mu kaseera ka Sematala yasooka nga yakaggwa, Germany yasinga kuba affected. Ne Sematala wookubiri actually abaana abaddaaki
abadochi be basinga okufuna obuzibu era baali balina okutuusa premiums esente ze basasula mu insurance nga kumpi zikyuka buli kaseera buli lunaku tujja kiraba mu maaso eyo. Insurance again became a national affair, and almost all the major exporters of insurance, among them Germany and the USA, retreated from the global stage as trading with enemy states was ended. Era ensi yonna of course bamaanyi bagamba akatuze ku nsi zaffe ku nnono abavudde ku bintu yogamba tukwatagane mu international era ne baddeyo ku nsi zaabwe nga balabira ddala buli omu yali yeekengera munne ezo ensi entalo zakagwa nga buli omu yeekengera munne. Only reinsurers were able to maintain their international presence and thereby help to spread risks geographically. Era ba insuralists bo bagezaako okumaintaininga international presence naye ng'era balina okuspreadinga risks zino mu nsi ez'enjawulo. Yet they too saw entire markets disappear with the revolutions in Russia and Mexico. Era nawo baalabira ddala entalo zino revolution zasasamaasa ensi yonna ddala wabeerawo revolution mu Russia ne Mexico. Russia gradually shut off its markets entirely, while the Mexican Revolutionary War had the peso so much that doing business became unviable for insurers. Okay, tuchogeddeko Russia of course olutalo lwayonona nnyo ensi ne baviira ddala ne mu nsi ndala okukola insurance mu nsi ndala kyekimu ne Mexico ne sente zaayo zabeera affected tujja kuziraba mu maaso awo. Hyperinflation in Germany forced German companies out of the remaining foreign markets, and the entire classes of insurance collapsed as rates had to be adjusted weekly or even daily. Esente kyebayita olwo inflation esente kubanga nga ziggwamu amaanyi nekiyinza otwala ng'omwezi naye kyebayita hyperinflation mu Germany kyabeerawo nga sente zikyuka kumpi buli wiiki ne kumpi buli lunaku. So ekyo kintu nga tekisobola kuteekawo security oba kijjawo confidence mu kigambo kya yinsuwa ddala mu sente ez'abadochi. Policies in foreign currencies such as Swiss francs became popular until legislators ended this practice. Kino nakyo tugenda kitunulamu naye nga tetunagenda etokera ekifaananyi kino. Kino kifaananyi kya mukyala ali mu Germany ali kwokya ssente nga okukuma essigiri okukuma ekyoto. Lwaki katulabe kyebanyonyolamu. A woman banning German currency during the hyperinflation in Germany in the early 1920s. The hyperinflation meant that by 1923, the price of ordinary goods and food was billions of marks. The marks were literally not worth the paper they were printed on, and it was cheaper to burn them than to buy fuel. Can you imagine? So bategeeza mu myaka gya 1920 mpaka 1923 hyperinflation esente okuggwamu value yakizungirizi nnyo kubanga esente wali wetaaga billions of marks. Esente z'aba Germany bazita marks, Deutsche marks, zaali tezikyalina value naye nga wakiri okugula obupapula bugula enku wakiri waliyo kizamu zino sente okufuna biliyoni yazo okugula ekintu kyamaguzi kyoweetaaga. Kati wakiri olina okula emmere olunaku, so bazookyanga mu kifo ky'okugula fuel oba okugula enku oba okugula kerosene amafuta ag'okwokya ekyoto ekyo. Katulabe n'aba Mexico bano izo sente za Mexico peso. The Mexican peso had once been the model of other currencies including the stress dollar and the Hong Kong dollar, as well as the Chinese yuan and the Japanese yen. Until 1920, the production of the banknotes in Mexico lay in the hands of private banks such as the Banco Minero, which issued this 5 peso note. The Mexican Revolution, which started in 1910 and lasted for over 10 years, disrupted virtually all currency activities and devalued the peso to a degree that it made it impossible for insurers to conduct business in the country. So bakulagane Mexico
sente zaayo era mu kiseera kumpi kyekimu kuva 1910 paka 1920 olutalo lwabeerawo myaka 10 ne lusasamaza sente zaayo vali sente ate nga mu kaseera ako esente za America zaali z'amaanyi nnyo mu region eyo naye balabira ddala olutalo lwatuuka ne bituukamu katulabe wa Abarussia kati Abarussia bakulaga wano up until the October Revolution Russia had a large and well-developed insurance industry which was very active on the global market. Some Russian insurers kept on existing for a while in the US market after 1918 as the so-called orphan companies. The Soviet Union nationalized insurance into Gostrafak, which eventually was to become one of the world's largest insurers in terms of premium income. Okay, wano bali kulaga era Russia nayo yalina okukyusamu engeri gyekolamu business era bali balina companies mu America basigalayoko okuva 1918 ne bafuuka orphan companies naye kati yo Soviet Union negamba insurance zonna kati eziriwo bagenda zifuulamu insurance company emu gyoyita Gostrafak era ne kati ekyali y'amaanyi mu nsi yonna. Okay, this is China. Katulabe China cheyakola. So government bonds were the preferred form of investment for many insurers and particularly reinsurers up until the recent financial crisis. They yielded predictable returns as opposed to the volatile equities. Era wachiri bantu bagamba ba insurance msere ekyo bagamba wachiri okuteeka sente mu economy eno wachiri tukule bonds mu yensi sente zaffe zibe nga zirina value. Okay, katulabe zino ensonga zetwalanakidde waggulu. Reinsurers especially resorted to currency congruent hedging by investing their premium income and reserves in the currency in which losses had to be paid. Okay, ba insuwa balabira ddala ng'ekisinga obukulu amagezi ge baafuna bagamba kale tukole kye bayita currency congruent hedging. Kiba kitegeeza ensi gyogenda okufunamu business ate wonaasasula ne losses premiums ezo oba compensation gyogenda okusasula nga ba insurer mulina okuginvestinga mu ensi mwogenda okukola business si ate kuginvestinga mu nsi endala. So wobanga ofunye ogenda ku insuringa business mu Uganda ekiseera ekyo nga esente zirina kusigala mu Uganda so ngulina okulaba nga ozinvestinze wano mu Bank of Uganda mu nofuna treasury bills n'ebigenderako byonna such that ekizibu ekigwawo ekizimbe nekigwawo oba nekifuna omuliro era ojja genda liquidating mu Bank of Uganda babere nga osobola okuzisasula ekyo kintu mu kifo ky'okugamba ateeka ngene investing mu Switzerland oba mu America ate nga ekizibu kigenda kugwawo osange nga dola yagwa dda oba nga ya bbeeyi nnyo. So insurer ajja kuba nga afuna loss. So at least on the balance sheet this allowed the presentation of better results, and so virtually overnight insurers packed their economic research departments with scores of specialists employed to monitor exchange rates globally. Era kino ekintu kyayamba nnyo era ba insurer era kumpi mu kiro kimu bagamba kati balina okufuna biba ba researcher nga balina okulaba balina okumonitoringa exchange rates mu nsi yonna ate ku buli lunaku lwonna. The economic upturn during the 1920s only appeared to improve the situation. One of the few businesses to experience real growth was credit insurance, helped by governments who wanted to advance industrialization in their countries and promote exports. Okay, tulabanga mwaka gwa 1920 embera yagenda ng'etereeramu naye nga bizinesi eyasinga okufunwa okukulaakulana ku speed yali kyebayita insurance y'okuwola kyebayita credit insurance. Tujja gisomako oba twagisomako era tujjako nga tugisome mu Luganda mu lulimi lwaffe olw'Ekinnansi. Naye nga ekyasinga okugireetera okukula mangu ku speed kubanga governments mu biseera ebyo zalina okwewola nga zaagala kulaba nga zirina okukulaakulanya ensi zaabwe.
okuteekawo industrialization, okuteekawo factory, okuteekawo ebintu byebasuubula mu nsi endala okufuna currency, reserves ennungi. So ebyo byonna tujja kubira. Moses pausing on. Okay, we continue. So reinsurers participated in establishing credit insurers such as Société Française d'Assurance pour Faiseur le Crédit, which was founded in 1927 with the help from Swiss Re. So by reinsurance kaseera ako bafuna ba tebaita ba credit aba insuwa ba bokubanja okuwola abawola ba credit insurers. Company yasooka mu kiseera ekyo yatandikirwa mu Bufaransa bagiyita Société Française d'Assurance pour Faiseur le Crédit. Okay, kiwanvuwanvu naye nga kyatandikirwawo mu 1927 ng'era abaswisi babayambako. When the Wall Street crashed in October 1929, it came to a surprise to many, including most foreign insurers active in the US market. Worse, it was not just one crash, it was a series of slumps with no clear prospect of a steady recovery. Wano bakugamba Wall Street eno akatale ketulaba nnyo mu America era kanawo kafunyeemu obuzibu bwako ddala mu mwaka gwa 2007-2008 naye kaatandikira ddala awo mu 1929 mu mwezi gwa October ogw'ekumi era wadde kyasasamaza abantu bangi mu kaseera ako kyaba surprisinga naye ba foreign kyasinga nnyo okuba tino just tekyagwawo mu lunaku lumu oba crash yaliwo mu lunaku lumu nedda zaali series byabawo kumpi buli wiiki era nga nekiraga nga tebamanyi ebintu ebinaabeera nga biteredde recovery tebanaa kumanya bulungi recovery n'abawo ddi. When the crisis spread to Europe in 1931, the European insurers active in the US market were doubly hit. Era eno crisis eya Wall Street neweeyongerayo neegenda mpaka mu Europe mu 1931 ate bayinsuwa b'e Bulaaya naye nga bakola ddala mu America ate bo baakubibwa emirundi ng'ebiri. The UK abandoned the gold standard and 25 countries followed its example, allowing protectionism and capital controls to take over. Trade agreements were now only made bilaterally and import quotas were fixed. Many insurers which had invested in foreign markets were severely hit and many went bankrupt. Abangereza bo baava ne ku standard ya gold ya feza era ensi endala 25 z'abagoberera nebalanga okukola etteeka ensonga ekigambo kye bayita protectionism ne capital controls kiba kitegeeza. Okay, walina okubaawo endagaano mu nsi zino ng'ate balina zikola ku level ya bilateral tuba kitegeeza endagaano za nsi bbiri zokka not mu nsi yonna but nsi bbiri zokka ate nga bateekawo ne import quotas ne bazifixinga. So bainsuara basinga abali batadde ssente mu nsi endala mu foreign markets bo baaluwa nnyo era ne ba insuara abamu essente zaabagwako ne babeera bankrupt ne bafuuka baavula onkupe. Some countries tightened up their supervisory laws and further reduced the market share of foreign insurers. Era ensi ezimu zaateekawo of course ebitongole ebigenda okulaba nga bacontrollinga engeri sente gye zitambulamu. If the San Francisco earthquake of 1906 had told the insurance industry that natural catastrophes could result in losses far beyond what had been calculated, inflation and the financial crisis forced it to recognize that monetary and financial upheavals could wreak even greater havoc. So,
wano ensonga eyogera negamba abayinsuwa balooza nti nno bintu bya natural ebiri katonda byabaleese oba musisi oba enkuba y'amaanyi oba ki oba bali balooza yali y'amaanyi ate nga bisobola okuleeta loosi nga tebanaana tebazibayiridde baali tebamanyi tuno ate ebintu by'ensimbi oba esente okuggwamu value inflation ne financial crisis bisobola ate okuleeta obuzibu obw'amaanyi okusingako bwe baali balabye ebya nature. Okay. Kati bano ba American bankers and insurance managers in 1923 bakulaga just example bali bafaanana era baali batono nnyo. Wano katulabe example ya Titanic. This is Swiss Re's lost card for the Titanic. Because the Titanic was considered unsinkable, it had only insured for half its value and at a very low rate. Many British insurers were affected by the losses, which included some exceptionally high amounts of the life insurance taken out by wealthy passengers, some of whom were among the richest people of their time. The Titanic sister ship Olympic could only later find insurance at a much higher rate. So there's no lost cards bazikolanga naye rate of course zebasasula but Titanic bali balooza tejja okusinkinga wate yali y'amaanyi nnyo era bali bagi insurance ku value entono ko kyayita under insurance ekyo kintu nkibagamba nnyo abakwano bange bajja for insurance yala abalina emmotoka neyaga ko ki insure nga ku low value ne mwatu ekizibu kisinga kifunamu nga akazibu kituuseewo kubanga ne insurer asobola okuteeka kyayita low averages. Okay, katulabe bano ba Irishmen avenge the Lusitania. Okay. Even though German insurers were barred from many foreign markets during World War I, German insurers still had foreign risks in their portfolios. When the British ocean liner RMS Lusitania, at the time the world's biggest ship, was sunk by a German U-boat in 1915, a large part of the loss payments came from the German insurers. German yali ya investing adda munsi endala wadde no sematalo yetanatandika naye ate of course sematalo yatuuka era aba Germany baali balina okusasula naye at least sente zaaliwo bali bazireservinze. So there's an example wadde baali mu Ireland nga olaba. Katulabe ku bifaananyi ebirala kino. Risk management became increasingly important for reinsurers, and better methods to manage accumulation were gradually developed. This cadastral map of Istanbul was used to indicate building materials and other factors that might influence or hinder the losses of insured objects. Such maps could also be used to monitor accumulation of insured risks. Kati zino cadastral maps bazikubanga mubiseera ebyo ne kati zikyaliyo naye nga era system eyo yakisinga kuleetebwa abainsurance basinga okwagala kumanya bitundu ki ku nnyanja awasinga okufuna obuzibu obw'amaanyi era nga balina okuwewalayo balina okufuna route map ebyamaguzi bye begenda okuyita kubanga eno cadastral map eba ikulaga awali risk ey'amaanyi. So ogenda kuyitako ne route eya red awali obuzibu bw'amaanyi nga bakugamba bakuwoninga oba rate ejja kuba y'amaanyi. Naye obuyise wano mu yellow aho wadde wabeerawo bwanvu ne least risk teba y'amaanyi nnyo era nakyo ki affecting premium agenda ng'akendeera. Kale kati tugende mu segment eyo ey'okubiri eno ye World War II. What little remained of the insurance industry, global insurance industries once global links were severed when World War II began. Twategeeza ekyakisigadde ekitonotono mu insurance nga sematalo asoose yakabaawo ate kyayongera okusasamaza obukoloneka mu sematalo w'okubiri. The actions of the Hitler's regime led foreign investors to doubt the capacity of German insurance to fulfill its obligations towards foreign companies and to fear
having their German assets seized by the state. Era ebintu Hitler president yaliko mu Germany ekiseera ekyo kyeyakola of course kyayongera okuwo bainvestor mu biseera ebyo mu nsi ez'enjawulo bayongera okutyamu nga bagamba maybe assets oba kale ebintu ebirimu value ebya Germany biyinza bibatadde mu nsi endala bagenda bi capturing ensi endala zijja capturing ebintu kubanga bamanyi Germany tejja kuba na busobozi kusasula kubanga Germany yali eluzinze lutalo yani sente nyingi zibayitadde mu lutalo olwo. Okay, the chauvinist wave that rolled across Europe and other parts of the world, if nowhere more than in Nazi Germany, expanded market shares by simply taking over state or trade-owned companies in occupied territories, while Jews and other minorities among policyholders were increasingly discriminated against and denied payments. So, of course, kino ekintu kyatiisa nnyo mu Bulaaya ddala of course mu Germany mwennyini mu Nazi Germany kubanga waliwo Nazi Germany ne waliwo ne endala era kati abamu bagamba kati of course balina okutekinga over ezo company ezaali ez'ensi mu nsi zaabwe mu occupied territories omwali aba Germany era kati ne balabye ddala kati bano Abayudaaya n'amawanga agamu ge basinga okutya batandika okubasosolamu nga bagamba mmwe tetujja banabasasula oba tetujja nabawa policy lwaki lwakuba lutalo lubaddewo ate nga abantu tebeesiga bantu balala. The boom in Asian markets also came to an abrupt end. Shanghai had become the biggest marketplace in Asia. So, akatale akamu Asia nako olusi kagwa ku speed ey'amaanyi wadde Shanghai yeringanga mu China yagezaako okubanga yennine mu Asia biseera ekyo. So it was here that in 1919 America Asiatic Underwriters and Asia Life had been founded and were later under the name AIG it would emerge as the world's largest insurance company. Era Shanghai weyafuuka akatale ak'amaanyi mu Asia we baatwala company mu 1919 American Asiatic Underwriters bava mu America ne bakwatagana ne company gye bayita Asia Life ne bateekawo company gye bayita AIG neefuuka company esinga amaanyi insurance company esinga obunene n'amaanyi mu nsi yonna. So with the attack on the Pearl Harbor in 1914, foreign companies were finally driven out of Shanghai. So waliwo olutalo oba kye bayita olutalo ku Pearl Harbor mu Japan. We attacking Japan we attacking Pearl Harbor, you know. Sorry, pausing With the attack on Pearl Harbor in 1914, foreign companies were finally driven out of Shanghai. So Japan we attacking ekitwale kya America kye bayita Pearl Harbor mu 1940 company ennyingi nnyo ez'abanamawanga zaava mweno Shanghai, mweno city ya Shanghai mu Hong Kong. Global powers under the lead of US and Britain started preparing the reconstruction of functioning global system during the war with the Atlantic Charter of 1941. Era ensi ez'amaanyi mu kaseera kwabwe of course nga tulaba America n'Abangereza batandika okugamba kale tuteekewo system ng'olutalo luwedde era ne bagiyita Charter of Atlantic mu 1941. In 1944, the 44 allied nations drafted the post-war International Financial and Monetary Order in Bretton Woods. So mu 1944
waliwo ensi anamu nnya ezakwatagana wamu nezigamba kale tukolewo kyebayita financial and monetary order ng'olutalo lumaze okuggwa era balukolera mu katundu kebayita Bretton Woods. For the insurance industry it was to have mixed results. Era kati ku yinsuwa kyaleeta ebintu bibiri ekirungi n'ekibi naye byayo byonna birina okwegatta wamu. Katulabe ku bino ebifaananyi. German propaganda for the life insurance in 1930s. Life insurance is your brother in arms against fate. Germany had financed much of the World War I through war bonds, which eventually became worthless. In order to finance World War II, the regime forced banks and insurance companies to invest in government bonds. Through this practice, the regime had a vested interest in supporting life insurance. So, wano batutegeeza nti Abagermany bateekawo ekigambo propaganda mu yinsuwa y'obulamu kulwaki ate nga bateekawo ekigambo kati nga wano example nga kino kyogambo kyolabye wano waggulu kiri mu Germany naye nga kyekitegeeza life insurance ye muganda wo mu lutalo olutalo olwa ekintu kyotamanyi fate ekijja kyotamanyi tokyeteekedde tomanyi zigenda kujja mu maaso eyo. Naye lwaki bakikola? Kubanga Abagermany baali bataddemu ssente nnyingi nnyo mu ssematalo yasooka naye nga bamufinansinga batya bateekawo kyebayita war bonds. Kati war bonds nga bagamba abantu bannansi bawule ssente mu gavumenti. Kati naye of course essente ezo zaggwawo kubanga Germany baaje okuba mu lutalo olwasooka. Ate bwe yagenda mu lutalo olwokubiri ssematalo olwokubiri era kati regime yaliko era ya Hitler ne ate neeforcinga negamba babanka bonna ne ba insurance company abaliwo naga kale mutuwole ssente kati ngammwe kati mutuwole ssente naye kati naffe tugenda bapromotinga so ne bateekawo ekyogamba kati government ekiseera ekyo etaliko promoting life insurance kubanga aba banks ne ba insurer bali babawoze essente. I was wrong back in 1945. Katulabe kino kitegeeza life insurers were in many cases investing substantially in war bonds, a fact which they advertised heavily. A main concern was to curb inflation. Okay, but wano companies zino eza ddala ez'obulamu lwakuba zaali zitaddemu ssente mu gavumenti zino zalina okubeera nga advertisinga nga gavumenti ate nga ne gavumenti yali erina okuteekamu ssente nga ewaza abakozi baabwe bonna okubeera nga balina insurance. Okay, eyo story ewedde katuke tulabe katendendera chapter. Nga sinababba wannyo kambazireyo ka video. Spring rolls around is no sign you're going to look good come fall. You gotta do something with it. In fact, you have to get good at one of two things in life: planting in the spring or begging in the fall. Or get somebody to do it for you. See, those are about the only alternatives. Now here's what else you must do. Take advantage of the springs quickly, because there's only a few. Just a handful of springs have been handed to each of us. They don't come forever. Life is fairly brief. So you got to read every book you can get your hands on what to do with your springs while they're here. And take advantage, they soon run out. The Beatles wrote, "Life is so short. You're out to take it." And here's the next bit of truth. They will take it unless you prevent it. And that's the third major skill to learn. You've got to learn to prevent the intruder from taking all the good you start. It's one of the challenges. Here's two key phrases under number 3. First one, all good will be attacked. On this planet. Maybe not the next one we get to, but on this one, all good will be attacked. Every garden will be invaded. Not to think so is naive. And here's the second phrase. All values must be defended. Political values, social values, community values, family values, marriage values, friendship values,
business values. Every garden must be tended all summer. Third major lesson. Now here's number 4. Number 4, that's a small commercial break. Let us see what the booming economy was like. Okay, in our chapter, there is a booming economy and the growing problems. Okay, as the war ended, it was not business which took over but politics. Endeavors to rebuild the economy required trade in raw materials. Insurance was a luxury. Ngatuleka video kali agambye not every good thing will be attacked, but all good values will also must be defended, you know. So nekino olutalo lwaggwa bagamba business yakola ki si yali in charge kati naye ate politics yajja n'atwala kati power over the lead. Era balina okulaba engeri yonna ey'okukuza economy nga bagenda mu raw materials, era insurance bagirabanga just yakwejalabya. The Bretton Woods Agreement had not accounted for the role of insurance could play in the economy and generally neglected the service industries and intangible goods. Agreement ya Bretton Woods eno yali tetunulidde nnyo ekigambo kya yinsuwa kyegenda okuyamba mu economy, era teyateekawo na kintu kya service industry yonna. This made business especially difficult for reinsurers who were active around the globe. Era nga business abayinsuwa biseera ekyo baafuna okusosomoza kw'amaanyi. Nations tended to regard reinsurance premiums paid to foreign companies as a net outflow of capital, leaving their countries with a negative capital account. The inflow losses was duly ignored. So ensi zaalabye ddala esente nga zebawa yinsuwa mu nsi endala eziri wabweru w'eggwanga nga zijja baleetera loss capital account. Naye ate nga sente zebaba bafunye tebazirabye. Anyway, politics yalasinga okukola akaseera ako. Capital transfers became increasingly difficult and had to be negotiated with their respective clearing banks. Era nga okutwala sente wabweru w'ensi yo kyafuuka ddala kizibu nnyo, kubanga ne ba clearing banks nabo baafuna okusosomoza okw'amaanyi. Most insurers, however, were eventually given ample opportunities to grow in their home markets. Reinsurers such as Swiss Re tried to gain a foothold in the Commonwealth markets, which continued to function across borders. So at least ba reinsurer mu kaseera ako baabwe akakisa okuddayo waka waabwe okulaba nga bakola ki bapromotinga ekigambo kya yinsuwa mu nsi zaabwe. Era yo Swiss Re yagenda ddala mu katale aka Commonwealth, you know, ensi z'Abangereza ze baafuga era ne batwala ekyo ekigambo kya insurance. But a large part of the world was closed for business, not least because of the spread of socialist and communist regimes and the tendency to nationalize reinsurance and even insurance operations in many countries. Wano bategeeza nti ensi yaggalawo ku business ddala nga batya okulaba nga ebintu bya socialism oba ne communist ekiseera ekyo, kubanga kati olwali olutalo lwa socialist ne communist against capitalism nga buli omu yeekengera munne. So insurance yalina okukendeera nnyo internationally nga basigadde mu nsi zaabwe zokka. Kati katulabe kigambo mu Argentina byabeera bitya. A brochure of the Instituto Nacional de Reaseguro, the nationalized reinsurer in Argentina until 1992. From 1920s on, many countries started nationalizing reinsurance.
Kati wano bakulaga at least brochure yaba Argentina. Yeah, in a first nationalized reinsurer mu Argentina mu 1992 we batandika naye nga jjukira nationalizing of reinsurance kyatandika oba okutandika okufuna zino reinsurance companies mu nsi zaabwe kyatandika mu 1920. It was feared that the outflow of premium would have a negative effect on the country's capital accounts. Chile was one of the early countries to do so, but other Latin countries such as Argentina and Brazil soon followed. Towards the middle of the century, a large number of the world markets had semi or fully nationalized reinsurance. Chile yasooka kale mu countries mu nsi eza mu Latin America okulaba nga be basoose okukola ki okufuula insuwa z'abayinsuwa mu nsi yaabwe zifuuke za nsi overstate reinsurance companies. Naye Argentina ne Brazil nabo ne bagoberera nga etulabye mu 1992. Wano katulabe ba insurer. Insurance eventually profited from the post-war boom and many new markets were developed, but there was a shortage of insurance expertise to cater for all these markets. In 1960, Swiss Re established the Swiss Insurance Training Center, CITC, to promote training of insurance experts, especially from developing markets. Okay, wano batulaga olutalo lwaggwa ddala mu 1996 Swiss Re yafuna abantu b'enjawulo abali ba expert mu financial matters okulaba nga baba traininga mu insurance bapromotinga insurance mu nsi zaabwe ez'enjawulo promotinga insurance n'okulaba nti bagimanaginga kubanga risks zeyongera bweyongezi. Motor insurance was one of the highest growth sectors in the post-war period. During the war, the use of private automobiles had been restricted and car insurance was accordingly low. The sudden upturn after the war was welcome, but at the same time difficult to control. Overall, the business turned out to be technically negative, and losses were often compensated with growing premiums, with a growing premium income. For reinsurers, the large portfolio of motor insurance caused additional problems, especially with liabilities which took a long time to settle. Most of the losses were eventually offset with the investment income. One of course, bakulaze motor insurance. Olutalo lwaggwa ate abantu beetanira nnyo ebintu by'okuvuga emmotoka. Naye ate n'obuzibu bwajja kubanga bantu bangi beetomeranga ate nga n'okusasula ezo insurance zatwalanga kabanga kanene nnyo nga sematalo w'okubiri yakaggwa. Naye kati bisomeko neera luvannyuma wano. Home markets also offered their share of problems. Hardly any sector illustrates this better than motor insurance. During the war, private use of automobiles had been restricted and the auto insurance branch was reduced to insignificance. Wano bagamba wadde baddayo waka zino insurance zaddayo ewaka waazo naye insurance y'emmotoka yafuna ddala obuzibu kubanga mu lutalo abantu bali bakozesa emmotoka ntono bali tebazikozesa era motor insurance division ya insurance yali teraba na bugaso bwa kufuna ekizibu insurance y'emmotoka. However, the sudden recovery of demand after the war took most players by surprise. Era kati demand yajja ey'emmotoka ng'olutalo luwedde yewunyisa nnyo abali mu business ya insurance y'emmotoka ekiseera ekyo. Compulsory liability insurance in most countries was what ultimately delivered exponential growth to the sector. To protect policyholders, many states encouraged tariff agreements to prevent destructive competition among insurers. So, wabeerawo kye bayita compulsory liability insurance. Motor third party wano gye tula wano mu Uganda wadde uyo mu nsi endala baakiteekawo nnyo ate nga nakyo baakiteekawo
okukuuma oba protecting okukuuma abantu abalina policies ezo against competition. Kale government yateekawo tariff negamba buli weba mutomedde ono wajja kuba omutemwa guno kwa sente zino. Right now guli mutemwa gwa $1,000,000 eya Uganda nga tebanaakutuusa tteeka. Naye katugambe ezo sente baziteekawo kubanga tebaagala companies zibeere nga ziteekawo competition ate ejja kwonoona insurance company mu kiseera ekyo. But even with the agreed minimum tariffs to aid them, insurance companies only manage to keep up with technical losses by writing more new business. Era wadde bateekawo tariffs ezo, insurance company era zasobola kubeerawo nga bawandise business endala kubanga sorry Moses akajem kankadem. But even with the agreed minimum tariffs to aid them, insurance companies only manage to keep up with technical losses by writing more new business. Wano batugamba wadde bateekawo tariffs aba government ebiseera ebyo, government insurance companies zeyongera okufuna losses kubanga era abantu beetumiranga nnyo era nga kibasobola okumanaginga kubanga bafunye business endala abantu aba insurance bangiko. For reinsurers, this challenge was compounded by the sheer size of the clients' portfolios. Only the favorable conditions on the capital markets allowed severe losses to be offset with investment returns. Kati reinsurer ebiseera ekyo bo ate balaba ne bakasitoma bafuna ate obuzibu bw'amaanyi naye nga balina at least okuinvestinga zino sente mu capital markets okulaba nga tebafuna losses amaanyiko ennyingiko. Many reinsurers started fearing that reinsurance was about to come to an end and turn it into a mere investment vehicle. Era abamu baatandika okutya insurance yinsuwa egenda kuggwaawo amaanyi. From the 1960s on, Asian markets began having an impact on the global economy. Batulaga kuva mu 1960 akatale k'abayindi k'aba Asia aba China abo katandika okubeerawo ne impact mu nsi yonna. South Korea is a prime example. In 1962, a series of revolutionary reforms that also affected the insurance industry laid grounds for what later would be dubbed as a tiger economy, averaging 8% growth per annum. South Korea yali example ennungi kubanga bo mu 1962 baateekawo enkyukakyuka mu gavumenti yaabwe ne bateekawo ne insurance okubayamba okukula era ne bafuuka kye bayita tiger economy. Baali bakula ku level ya butundu 8 buli 100 buli mwaka era kino kyo ensi yonna yayite n'akukiraba mu kaseera ako kujjako mu South Korea era nnyo kyayamba nnyo era kansuubire wano wengine kuteeka nnyo omulamu wano. Premium volume surged from $66,000 in 1963 to $1.5 billion by 1980. Mmanyi ekyo kitegeeza premium eza mu nsi ya South Korea zaakula kuva $6,000 mu 1963 ne zituukira ddala ku akawumbi kamu n'ekitundu mu myaka 17 ndowooza mpaka mu 1980. The government contributed enormously to the growth of the economy, and it also played an important role in the expansion of the insurance market by promoting the year of 1977 as the year of insurance, for example. Era government yakola kinene nnyo okulaba nga wabeerawo development or economy okukula naye nga nakyo basinziira okulaba nga nabo bapromotinga insurance kubanga ensi ya South Korea yagenda nnyo nga ewola nnyo abantu okwedevelopinga naye nga balina okwewola balina okubawa insurance. Era abapromoting omwaka gwa 1977 ne baguyita omwaka gwa yinsuwa ng'ensi. When the market was opened in 1980, foreign companies helped shift sector growth
into overdrive. Today, the South Korean insurance market is among the top 10 worldwide. Era akatale we kaggulawo mu mwaka gwa 1998 companies enjawulo mu nsi endala zayingira mu South Korea ate ne zeeyongera okwongeza katale ka insurance mu yensi. Era ne kati leero South Korea y'emu ku nsi eziri waggulu mu namba 10 mu nsi yonna mu kigambo kya yinsuwa. Bakula ku speedi ya kisungirize ne babeera ne World Cup mwalaba mu mwaka gwa 2022 South Korea ne Japan bakola ki bakulaakulana lwakuba baali beetanidde nnyo insurance. But the global boom also ushered in new kinds of unknown and complex risks of far greater proportions. Atomic reactors, supertankers, aircrafts, and large building sites forced reinsurers to think about the limits of insurability. So, ensi wadde global boom etandise okubeerawo naye ate waliwo ebizibu ebirala bijja bye tebeeteekedde oba tebabiraba kati nga atomic reactors bino ebintu bikozesa nuclear weapons oba nuclear technology okurunninga machinery okurunninga supertankers, aircrafts, ennyonyi, ebizimbe by'amaanyi nnyo byalina okulaba bainsuala balina okufuna akatengere y'okulabamu risk nga bagimanaginga batya kubanga ate yali eyongera kweyongera bweyongezi ebizibu ebiba biguddewo ebyebizimbe ebinene nnyo ate nabyo bireeta obuzibu bw'amaanyi mu nsi. Liability issues also started making an appearance in the American courtrooms. Some voices declared the reinsurance industry to be in a state of profound crisis. Proportionately, sharing in the losses of a client was not an ideal solution to large risks. Excess loss contracts, long treated as a poor relation, resurfaced in the reinsurance world on the back of a new actuarial developments in the land life. Wano bakugamba kati ate waliwo okusosomeza okulala kwaita liability issues. Liability kugamba ekintu ky'oba okoze nekireetera obuvune oba damage to neighbor wo n'akusuubinga mu kooti sente ze bali basaabaza sente nnyingi nnyo. Era kyo batandika okukiraba mu America era tujja kiraba mu episode yaffe naddako kubanga tunaatera okumaliriza wano. Era aba-reinsurer balina okufunayo engeri endala gye bamanagingamu risks zino zonna ze batandise okulaba. Era kati ne waleerawo ka development ka actuarial science or actuarial development mu non-life which is general insurance. Kubanga mu kusooka actuarial zaali mu just mu life insurance naye ate later baaziteeka ne mu non-life. A new class of reinsurance managers recruited from universities began engineering the risks together with their clients, and gradually the reinsurers developed a new identity as risk experts and insurers of near last resort. Wano bakulaga ba reinsurers balabira ddala kati balina okufunayo ba financial managers abagenda oku engineeringa oba okufuna engeri gye bamanagingamu risks zino zonna nga babitaddemu into consideration mu future. Era tugenda kulaba lwaki ekintu ekyatandika okutambula. Katulabe Singapore in the early 1960s with Asia insurance building. When Singapore turned into a so-called tiger economy in the 1960s, it could already look back on a long tradition of economic success. Swiss Re applied for a license in Singapore in 1967, which was officially approved in 1968. In 1975, Swiss Re opened its first representative office there. It became a branch office in 1997. Wano wakulaga Singapore engeri gye yakulamu. Wano tugiraba mu 1996. Kati ne Seoul mu 1900. Singapore, capital city ya Singapore. Then Singapore in 2013. Swiss Re wrote its first contract in Korea in 1965. The Swiss Re Korea liaison office opened in 1995. It was upgraded to a branch office in 2002. 2002 ebakwa ne World Cup. Neolaba difference hiyo giraba. Kuvaawo
akasite akaina bu flat butonotono then okutuka ku city ey'amaanyi gaggadde nga wogiraba ne hostinga ne World Cup. Okay, one problem they could not resolve entirely was liability. Inflation and interest rates had already complicated the business of taking on normal risks, and liability cases took a long time to settle, exacerbating these factors. Ekizibu kye baasinga ate okufunamu okusosomoza kw'amaanyi ekyali kya liability, kubanga inflation esente okugwamu value ne interest rates aba amagoba olina okusasula ku sente zobowooze, ate ne liability issues oba emisango kulwa mu kooti byonna byayongera kutabulira zino ensonga za liability. US courtrooms began awarding higher sums in liability cases, thus adding what became known as superimposed inflation to liability costs. Sound reserving became impossible. Kooti za mu America zaali ziwanywa ate sente nyingi nnyo mu liability, kati ne bayita kigambo superimposed inflation. Waliwo esente okugwamu sente value, naye ate waliwo nesente okugwamu value kubanga liability cases zebaba basingisiza ziba sente nyingi nnyo. So ng'okureservingira ekyo kintu kya courtrooms kiba kizibu kya kumanaginga. In the mid-1980s, the situation went completely out of control, with asbestos, health, and pollution-related claims, collectively dubbed as APH, receiving a record indemnifications. So by 1998, situation yagenda out of control, kwegamba kyafuuka kizibu nnyo. Waliwo asbestos gwali mabaati ge bali bakozesa, era abantu bangi bagakaaba nti galwaza cancer, era ne basasula sente nyingi nnyo. Ne kitabuka ekya insurance. The so-called liability crisis hit almost every single insurance and reinsurance company active in the US market. Era eno ekintu kya liability za APH oba asbestos ne other pollution crisis za affecting insurance zonna mu America. Insurers were forced to refuse policies to all kinds of professions and businesses, including firefighters and school teachers and municipal services. American insurance was cancelled, as Time magazine stated on one of its covers. The government reacted fast, but not fast enough for the multitude of the companies that went bankrupt. Okay, wanabakulaga ba insurer bagezaako okukaka abantu. Okay, batekawo obuwazi ne bagamba no, tetugenda kuddamu kuwa insurance to professions ezimu ng'abasomesa, nga ba businessmen, nga ba firefighters, abantu abalwanyisa omuliro, abasomesa, abantu abakola mu municipal services, ebitongole bya council. Era omulundi ogusooka American insurance ya America ne bagikansulinga nga mu magazine eno ya Time magazine we bakiwandiika. Gavumenti yagezaako okulwanyisa oba okuyambako zino insurance naye era kampani ezimu zaggalawo eza insure. Many foreign insurers left the country or withdrew from writing further liability business. Some settled in Bermuda and helped this offshore location to grow to a key reinsurance center in the market. Era liability balekerawo okuziwandiika, kibaita liability business, balekerawo okugiwandiika mu nsi ezimu ne bagenda mu America ddala balekerawo okuziwandiika. Kati kampani ezimu tetandika okuwandiika oba okuzitwala risk eyo mu nsi endala gye bayita Bermuda, oba kye muyita Bermuda Triangle, neefuuka ate ensi y'amaanyi mu reinsurance kubanga yakkiriza ku terms ez'enjawulo okusinziira ku America kye yali egamba, kubanga liability za America zaali sente nyingi nnyo. Okay. For large risks, cover especially eventually became available from other unexpected quarters. By one of asbestos workers in Australia in 1927. The toxicity of asbestos was
only gradually discovered, and the first diagnosis of asbestitis was made in 1924 in the UK. Naye in asbestos yaleva mu Australia naye neeleeta obuzibu bw'amaanyi ne bagisuubinga. So katulabe Time magazine yawandiika sorry America, your insurance has been cancelled. Lupapula baluwandika nga 24 ogwa March mu mwaka gwa 1986. This was 24th of March 1986. Time magazine established this magazine, and this cover page, this cover image from Time magazine, March 24th, 1986. Time magazine cover on the liability crisis. During the 1980s, liability insurance in the US had become virtually impossible to write. $1 million awards for compulsory and punitive damages had started appearing in the American courtrooms in the early 1960s. By the 1980s, public services were about to shut down because they could not afford liability cover. Wow, batugamba courtrooms mu America zaiziwa awards za milioni kakadikamu akadola. Myaka 1980s lukumulwenda mu kinana sente zayi nyingi nnyo ne kati ezikyayi sente nyingi nnyo. Nero kuba government yaleegwanyo sente ziri compulsory nga insurance companies zimu tekyasobola ezigamba no tetujja kugenda ku bino ebya America neziggalawo. So kyekyaddidira tugenda kira mu episode enaddako. Nsigadde Emmanuel Sani Safari nga manager ya Promise Insurance Show. Era mbadde nsaba mutunule ku blog yange abaagala okumanya eno topic wegenda nga wetulaba topic enaddako. Katukomekereze ne ka video kano akagungi omukyala Professor Wangai Matharai. I have said several times I'm concluding, but let me conclude with a little story that I like to give, because I've talked about a lot of issues. I know you are very well informed and you probably think, what can we do? I like to tell a story of a hummingbird. I don't know how many of you have heard me tell about the hummingbird, but I like to tell about the story of a hummingbird because quite often we feel overwhelmed. So this story of a hummingbird, which I learned from Japan, is the story of a forest that caught fire. And it was a huge fire. And it was raging. And all the animals came out of the forest and stood by the edge of the forest. And they were watching the fire. They were very overwhelmed. They were powerless. They felt like there was nothing they could do because the problem was too much for them, except this little hummingbird. The hummingbird said, I'm going to do something about the fire. So it flew to the nearest stream, took a drop of water, and flew back and put it on the fire. Then back again, brought another drop of water and put it on the fire. And it kept going as fast as it could, every time bringing a drop of water and putting it on the fire. In the meantime, all these animals are discouraging it and are persuading it not to bother because it is too little. You have a beak is too little. You are bringing very little water, and some of the animals that are talking like that are the elephants with the big trunks, which could bring much more water, but the hummingbird just kept doing what it knew best without wasting any time. And to stop them when they said, what do you think you are doing? And the hummingbird said, I'm doing the best I can. And for me, and I hope for you, that's all we can do. Whoever we are, wherever we are, there is something in our lives that we can do. No matter how small it is, collectively, it will make a difference. So be a hummingbird in your community, wherever you are. Thank you very much. Okay. Madin njagala kusemba endo bugambo bwa Professor Wangai Mathai. Ayagamba yes wadde ebizibu bibeera bingi tuberengeti ekinyonyi ky'oyita hummingbird ekibeera kigezaako okufuna amazzi wadde kikozesa kalimi kaayo katonotono naye kyagezaako okulwanyisa omuliro. So nange mu kigambo kino ekya yinsuwa kano ka story ka insurance mbadde nsaba
mukategeere era ke katono kenyinza okwongerezaako so that tumanye olubereberye lwa insurance lwava era buliso otutwala tulabye ensinga zi South Korea zisaiga economies ezaakulaakulanira kuba zeetanira nnyo insurance. Bannange mbadde mbasaba tulabye ka episode akasembayo mujja kukalaba. Mbadde nsaba nkomekereze wano atakumira mpeera abakuume sigadde manyi science safari namayita program eno mugende ku podcast yange mugirabe ne ku channel yange subscribe nga batana subscribing nenza nyine yanzenge mubeere bulungi.